Welcome. 12th Science students. Subject Chemistry. Topic Chemical Kinetics. From this video, we going to study numerical of rate of reaction. Video presented by Mr.R.G.Taware, Gopal Krishna Gokhale College, Kolhapur. Let us study numericals based on rate of reaction. For the reaction A react to B, it gives C and D. The coefficient of the four species A, B, C and D respectively. या रिएक्टंट A, B आणि C आणि D चे स्टॉइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जे आहेत ते स्मॉल a, b, c आणि d न इंडिकेट केलेले आहेत. स्टुडंट्स, रेट ऑफ कंझम्पशन ऑफ A is minus d concentration of A divided by dt. Rate of formation of C is d concentration of C divided by dt. Rate of consumption of B is minus d concentration of B divided by dt, and rate of formation of D is equal to d concentration of D divided by dt. म्हणजे आता इथं आपण रेट ऑफ कंझम्पशन किंवा रेट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्ट आणि प्रोडक्टचे इंडिकेट केलेले आहेत किंवा दाखवलेले आहेत. आता रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ज्यावेळी आपण रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करत असतो किंवा लिहित असतो त्यावेळी त्याचे स्टॉइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टंटचे किंवा प्रोडक्टचे स्टॉइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विचारात घेणं गरजेचं असणार आहे. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मायनस रिएक्टंटचं ज्यावेळी आपण रेट दाखवतो त्यावेळी मायनस हे साइन इंडिकेट करतो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेले आहे, आणि प्रोडक्ट साठी प्लस साइन. तर आता रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1 अपॉन ए डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 1 अपॉन बी डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट बी डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 1 अपॉन सी डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी divided by dt is equal to 1 upon d concentration of product D divided by dt. Keep in mind, whenever we express the rate of reaction of reactant or product, then write the stoichiometric coefficient 1 divided by the specific stoichiometric coefficient. Now write the expression of the following reaction in terms of rate of consumption of reactant and formation of product. So F2 plus 2ClO2 it gives 2FClO2. तर ह्या पद्धतीचे प्रश्नही विचारू शकतात की या रिएक्शन तुम्हाला दिली जाईल आणि त्या रिएक्शनच्या माध्यमातून तुम्हाला त्या रिएक्टंटचे कंझम्पशनचा रेट आणि प्रोडक्टच्या फॉर्मेशनचा रेट एक्सप्रेस करावा लागेल. तर रेट ऑफ कंझम्पशन ऑफ F2 इज इक्वल टू मायनस डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ F2 डिवाइडेड बाय dt. रेट ऑफ कंझम्पशन ऑफ ClO2 इज इक्वल टू मायनस डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ClO2 डिवाइडेड बाय dt. लक्षात ठेवा, इथं 1/2 लिहायचं नाही, आपण फक्त रेट ऑफ कंझम्पशन ऑफ ClO2 लिहितोय, रेट ऑफ रिएक्शन नाही. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ FClO2 इज इक्वल टू डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ FClO2 डिवाइडेड बाय dt. आता आपण रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करत असताना रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मायनस डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ F2 डिवाइडेड बाय dt is equal to minus 1 upon 2 d concentration of ClO2 divided by dt is equal to 1 upon 2 d concentration of FClO2 divided by dt. त्याची स्टॉइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करून आपण रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस केलेला आहे. नाउ सी, कन्सिडर द रिएक्शन 2N2O5 decompose to gives 4NO2 plus O2 in liquid bromine. At a particular moment,
during the reaction, reactant N2O5 disappear at a rate 0.02 mole per second. At what rate NO2 and O2 are formed? What is the rate of the reaction? In this, keep in mind, in this reaction solution given, in this reaction rate of disappearance of N2O5 is given, that is equal to 0.02 molar per second. We have to calculate the rate of formation of NO2 and O2, also the rate of reaction. Student, the reaction shows that the rate of formation of NO2 is 2 times the rate of consumption of N2O5. Reaction proper बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल 2N2O5 it decomposed to give 4NO2 and O2. That is, the stoichiometric coefficient of NO2 is twice the stoichiometric coefficient of N2O5. म्हणजे 4 मोल्स NO2 ज्यावेळी तयार होतात त्यावेळी 2 मोल्स N2O5 डिकम्पोज होतात. म्हणजेच NO2 फॉर्मेशनचा रेट हा N2O5 कंझम्पच्या रेटच्या हा दुप्पट असणार आहे. That is the rate of formation of NO2, that is d concentration of NO2 divided by dt is equal to minus 2 d concentration of N2O5 divided by dt is equal to minus 2 concentration of 0.02 molar per second. On solving, it gives 0.04 molar per second. Let us see, that is the rate of formation of NO2 is 0.04 molar per second. That is 2N2O5 decomposed to give 4NO2 plus O2. Now for the formation of O2, the rate of consumption of N2O5 is twice the rate of formation of O2. Minus d concentration of N2O5 divided by dt is equal to 2 d concentration of oxygen divided by dt. म्हणजे ऑक्सिजन फॉर्मेशनचा रेट आणि N2O5 कंझम्पशनचा रेटचा आपण कंपॅरिझन केलं तर N2O5 चा रेट हा ऑक्सिजन फॉर्मेशनच्या दुप्पट असणार आहे किंवा ऑक्सिजन फॉर्मेशनचा रेट हा N2O5 डिकम्पोजिशनच्या हाफ असणार आहे. स्टॅइचियोमेट्री प्रॉपर बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की the rate of consumption of N2O5 is twice the rate of formation of oxygen. We have to calculate rate of formation of oxygen, that is d concentration of oxygen divided by dt is equal to minus 1 upon 2 into concentration of N2O5 आहे 0.02, that is 0.02 into minus 1 upon 2, it gives 0.01 molar per second. So that is the rate of formation. Now rate of reaction, where we have to include the stoichiometric coefficient, is equal to minus 1 upon 2 d concentration of N2O5 divided by dt equal to 1 upon 4 d concentration of NO2 divided by dt is equal to d concentration of oxygen divided by dt. That is the rate of reaction. Now we know, student, the rate of consumption of N2O5 is 0.02. So या 3 इक्वेशन मधला आपण एक इक्वेशन ऑल इक्वल टू आहेत. आपण 1 minus 1 upon 2 d concentration of N2O5 divided by dt घेऊन त्याची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर that is minus 1 upon 2 into minus 0.02 molar per second
On solving, it gives 0.01 molar per second. Let us see next example. In the reaction, PCl5 decomposed to give PCl3 plus Cl2. At a particular moment, the rate of disappearance of PCl5 is 0.015 molar per second. What is the rate of formation of PCl5 and Cl2? म्हणजे PCl5 चा रेट ऑफ डिसअपिअरन्स दिलेला आहे, त्याच्यावरून आपल्याला PCl3 आणि Cl2 च फॉर्मेशनचा रेट डिटरमाइन करायचा आहे. सोल्युशन, that is PCl5 decomposed to give PCl3 and Cl2 product. The rate of disappearance of PCl5 is equal to minus d concentration of PCl5 divided by dt is equal to 0.015 molar per second. The rate of formation of PCl3 is equal to d concentration of PCl3 divided by dt, it equal to minus the rate of consumption of PCl5. इथं स्टॅइशियोमेट्री सेम आहे, त्यामुळे रेट ऑफ कन्झम्पशन किंवा रेट ऑफ फॉर्मेशन किंवा रेट ऑफ रिएक्शन हे सेमच असणार आहे. अँड वी नो द रेट ऑफ consumption of PCl5 is 0.015, that is same the rate of formation of PCl3. Now rate of formation of Cl2, इथं सुद्धा स्टॅइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम असल्यामुळं जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3 किंवा रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ PCl5 असणार आहे, दॅट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2, दॅट इज d concentration of Cl2 is equal divided by dt is equal to minus d concentration of PCl5 divided by dt equal to 0.015 molar per second. That is, now we have to calculate rate of reaction is equal to minus d concentration of PCl5 divided by dt is equal to d concentration of PCl3 divided by dt is equal to d concentration of Cl2 divided by dt, that is equal to 0.015 molar per second. Next, consider the reaction 2A plus B, it gives 2C. Suppose that at a particular moment during the reaction, the rate of disappearance of A is 0.076 molar per second. What is the rate of formation of C? What is the rate of consumption of B? What is the rate of reaction? Solution, given 2A plus B, it gives 2C. The rate of disappearance of A is equal to minus d concentration of A divided by dt is equal to 0.076 molar per second. The rate of formation of C, आता इथं A चे आणि C चे हे स्टॅइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम असल्यामुळं A चा कन्झम्पशनचा रेट आणि C चा फॉर्मेशनचा रेट हा सेम असणार आहे, दॅट इज 0.076 molar per second. Now same reaction 2A plus B, it gives 2C. We have to calculate the rate of consumption of B is equal to minus d concentration of B divided by dt is equal to minus 1 upon 2 d concentration of A divided by dt. ज्यावेळी B चा 1 मोल कंझ्युम होतो त्यावेळी A चे 2 मोल्स कंझ्युम होतात, म्हणजेच रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ B is equal to minus 1 upon 2 d concentration of A divided by dt. As we know, the rate of consumption of A is 0.076, so minus d concentration of B divided by dt is equal to minus 1 upon 2 0.076 molar per second. So the rate of consumption of B is equal to 0.038 molar per second. So the rate of reaction is equal to, is given using the stoichiometric coefficient, and that is
-1/2 0.